আসসালামুআলাইকুম সম্মানিত আমার দেশ বিদেশের কাছের দূরের সমস্ত বন্ধু বান্ধবদেরকে আজকে কোভিড টেস্টের কোভিড-19 যে সেলফ টেস্টিং কিটটা ওইটা আমার বাচ্চাকে স্কুল থেকে দিছে বাসায় টেস্ট করার জন্যে। সো আমি এটার বুকলেটটা যেটা আমি পড়ে যাব আর কি, ইংলিশে লেখা, ইংলিশে এটা পড়ে যাব। সো আপনারা হোপফুলি আশা করব ইনশাল্লাহ আজকের ভিডিওটা একটু লম্বা হইলেও একটু শুনতে চেষ্টা করবেন, আর প্র্যাকটিক্যালি আমি এটা করে দেখাবো আর কি। এটার মধ্যে কি কি আছে তাই একটু দেখে নেন আপনারা। এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো বলতে শুধু যেই আমার বাচ্চার টনসিলের মধ্যে যেই প্র্যাকটিক্যালটা করছি ওইটা হয়তো বা ওইটা দেখাবো না, ওই জায়গাটা স্কিপ করে যাব আর কি, দেখাতে চাইতেছি না। ছবিতে দেখবেন, ছবি দেখে আমি এক্সপ্লেন করব। ইন ইংলিশে যা লেখা আছে সেটাই আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো। সো এই কিট বক্স দুইটা দিছে, সো বাসার সব সদস্যরা এটা টেস্ট করতে পারবে। এই স্ট্রিপ যেটা দিছে এটা কটন বার্ডের মতন, একটা নিয়ে আপনার টনসিলের মধ্যে রাব করতে হবে, দুইটা টনসিলের। সো 4 টাইমস রাব করে তারপরে ওই স্টিকটা দিয়েই নোজের মধ্যে আরেকবার রাব করতে হবে 10 টাইমস। লিফলেট অনুযায়ী আপনার আরামসে এগুলি করা যাবে ঘরে। সো আমি এটা শুরু করতেছি। স্টেপ বাই স্টেপ গাইড ফর COVID-19 self testing. This test is আমি again read the whole book. So hopefully আপনারা কেউ ডিস্টার্ব ফিল করবেন না। আর অ্যাট দ্য এন্ডে আমি আবার বলে দিতেছি, এটা টেস্ট করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন রেজাল্টটা। সো হোপফুলি আপনারা আজকে ধৈর্যর সাথে এই পড়াটা দেখবেন, শুনবেন, উপকারী আসবে। এইজ 16 অ্যান্ড ওভার, যেহেতু আমার বাচ্চার আন্ডার এইজ মানে 12 হয় নাই, সো ওর জন্য এই টেস্টটা করা হইতেছে আর কি। সো জেনারেল guidance and warning jeta: use a separate test kit each person. You can only use each item in the test kit once. Do not reuse the items. You will need to report each person's result. If you have problems with your hands or vision, you may need someone to assist you with the swabbing and testing process. If you have a nose piercing, swab the other nostrils. If pierced on both sides, remove the piercing on one side before swabbing. If you have had a nosebleed within the last 24 hours, swab the other nostrils. So do not eat or drink for at least 30 minutes before doing this test. And there is all the pages written where we will go later. So turn the page. Prepare your test area and check your test kit contents. Do not eat or drink for at least 30 minutes before doing the test to reduce the risk of spoiling the test. You will need a watch or clock, tissues, a mirror, and either hand sanitizer or soap and warm water. So there is a booklet. Read this instruction guide carefully and clean, clear, dry, flat surface immediately before starting the test. Wash your hands thoroughly 20 seconds. This is a common sense or common guidelines we need to do. So next page I'm going. Check the test kit's contents. Make sure that nothing is damaged or broken. Test strips, we have a test strips in the boxes is sealed packaging. Swab inside sealed wrapper, which is look like a cotton bud. And extraction buffer sheet, the liquid inside, extraction tube where we will put the liquid in, extraction tube holder, the boxes, and the plastic wastage bag. After finish everything, we will chuck it in the bin. Do not use the test strips if the sealed package is damaged. I'm telling again, what the guidelines said. Something damaged, broken, or missing. If you notice anything damaged or broken, missing, or difficult to use it in the kit, do not use it. If you wish to provide feedback on this, please call this number. Anyway, in this book there is some phone number also.
if anything happened, we can contact with them. So I'm turning the page. This is very easy, very simple. And set up your test kit. So take the test strips out of the sealed packaging and place it onto the cleaned flat surface. Once opened, start the test within 30 minutes. Safely throw away the inner decent bag and packaging in your household waste. Carefully twist the small things where the liquid is. Snap open open it away from your face and be careful not to spill any of the liquid. These things, which one you can see in video. Open the extraction tube and gently squeeze all the liquid from the buffer sheet into the tube. Avoid touching the sheet against the tube. Place extraction buffer sheet in the plastic waste bag provided. They already provided everything. Place fill tube in the extraction tube holder attached inside the boxes to avoid spilling the liquid. You can also use small cup to hold the tube. So this kit box, I told you before, they of my son's schools, they provide to us. We can use it at home, because what they said they will test it, but whoever the students তারা এখনো টেস্ট করে নাই, for them they send it to us, the kit boxes. So what we have to do, gently blow your nose. The আমি যার টেস্ট করব nose clean করতে হবে. Wash your hands thoroughly again 20 seconds using the soap or warm water. Find the swab in the seal wrapped in the front of you, যেটা এই যে sticks you can see, same as cotton bud. Before I told you, peel open the swab packaging only when you are all ready to use. Gently take out the swab. So I'm going the next page, continuous I'm reading, so please don't feel bother or আপনারা please to be patient হয়ে আজকের ভিডিওটা একটু শুনবেন, hopefully help হবে. Take your swab sample. Do not touch the tongue, teeth, cheeks, gums or any other surfaces with the fabric tip of the swab. If it touches anything else, it may spoil your sample. So never touch the fabric strip with your hands. Taking the sample may cause gagging and minor discomfort, but it should not hurt. Honestly, yeah, it does. It was not. So you can see the picture. So basically he's under 12, that's why I'm testing like this way. The picture will show you which one you will choose, more or less same, the adult and the underage. So hold the swab in your hand because I'm helping. Ask the child to open their mouth wide and tilt their head back. Gently rub fabric tip to the swab. So very gently, if you're rubbing the both tonsil 4 times, and after one side nose 10 times, that's it, done. And process the swab sample. Take the swab sample, pick the extraction tube and place the fabric tip to the swab into the extraction tube so it is in the liquid. Press the liquid against the edge of the extraction tube with force while rotating it around the extraction tube for 15 seconds. This is to transfer your sample into the liquid. And then pinch the extraction tube against the swab as you remove it. Make sure you remove all the liquid from the soft tip of the swab. Press the cap tightly onto the extraction tube to avoid any leaks. Most important. And then very lastly, gently squeeze the extraction tube to the place 2 drops of the liquid onto the specimen wells on the test strips. So picture will show you basically everything what to do. Most important part is I will say page 12. All of them are, you have to read thoroughly. 11 and 12 page we need to concern very seriously, take it seriously, because page 11 is said 4 times 2 tonsil we need to rub, and 10 times in a one side nose. So same things, same sample we will put in this tube
which is number 15. Number 16 is called pinch it in the liquid, mix it, the swab sample. We should mix the swab sample on the tube, and then we need to seal the cap. That's it. Check, and 30 minutes we need to wait for the result. Check the time and set the timer. If you have one, wait 30 minutes before you read your result. Waiting for 30 minutes development before you read your result, it's very, very important. So basically at the end you can see it is kinds of the pregnancy test. I have to say, do not leave the test to develop for longer than 30 minutes, as this will make the results void. So negative result, you can see only just next to the C control, which is control, is called negative result. And positive result, if it is positive result, then test T sign also be red, and control C sign also be red. So that means it's positive, virus positive, COVID-19 positive. So one red sign means a negative result, two sign means positive result. If your test result is positive, you and your household must self isolate from following government guidelines. And both line is void if it is only no mark. So report your result. You need the QR code, which is the small machine you can see. I will show you later on, or the ID number under it on the test strips to report your result. I will show you where it is, and I will give the still picture on it, so you can find out the exact things is where is the QR code number is. So any positive result, any things we need to inform, and anything result, positive, negative, whatever the result, the school said we should provide the results. And most important thing is the safely dispose of your test kits. Very, very careful, we need to know. So this is the everything's one of each you can see, and at the end I will show you, I will tell you that I will give the still picture on it for the QR code if necessary, otherwise you can find out. So basically this is the all the things is what I read a long time. If you feel bother, I'm very sorry. Hopefully আপনারা enjoy করছেন, hopefully it will be helpful. This is the 2 drops liquid I did. So very gently if you squeeze, first আমি যখন ক্লিপ করে রাখছিলাম, that's why এখন now upside down করছি, so লিকুইডটা পড়বে আর কি এখানে 2 drops এখানে পড়ছে, that's it, done. Sorry ভিডিওটা একটু কাপাকাপি করছে কারণ I was feel nervous on that time, but alhamdulillah I took the sample gently, and I followed the booklet where it is nicely written everything. So you can see the 30 minutes wait আমি একটু ফরওয়ার্ড করে দিছি, একটু কুইক করে দিছি, নাহলে নেট ভিডিওটা একটু লং হয়ে গেছে, আই এম সরি। এই যে আপনারা দেখছেন যে সাদা লাইনটা টি আর সি কে পুরাটা কাভার করে ফেলছে। আফটার ফিউ মিনিটস আপনারা দেখবেন যদি পজিটিভ হইতো, আল্লাহ মাফ করুক, তাহলে 2টা দাগ আসতো, আর যেহেতু রেজাল্ট আসছে নেগেটিভ, সো কিছুক্ষণ পরে এই যে দাগটা মুছে গেছে এবং একটা দাগ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো ফাইনালি আপনারা দেখতে পাইতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলের যেই টেস্ট করছি এটার রেজাল্ট আসছে নেগেটিভ। আর এই যে কিউআর কোড যেটা, এটা হলো কিউআর কোডটা, আপনারা যারা টেস্ট করবেন তখন জেনে যাবেন ইজিভাবে ইনশাআল্লাহ। আর খুবই সহজ টেস্ট করানোটা, বইয়ে সুন্দর করে লেখা আছে, ভেরি ইজি টু ডু দ্য টেস্ট। আর where you see this C line beside the red line, that means result is negative. So all the work's been done. Thanks for staying with me long time. Thank you very much, and hopefully আল্লাহ সবাইকে সেফ রাখবে ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।